எல்லாருக்கும் வணக்கம். I feel immense pleasure to stand here today. V2W Software Solutions of 5th year anniversary. Wow, can you believe it? 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணிமடம்ங்கிற ஒரு சின்ன ஊர்ல இருந்து வந்த ஒரு யங்ஸ்டரோட சின்ன கனவு to build something meaningful, ஒரு organization that adds value to our culture, our people and our environment. And today, look at us. We are not just surviving, we are growing stronger every single year. In the organization start பண்ணும்போது we just had a simple vision to empower rural India by bringing tech opportunities to talented graduates at their doorstep. எல்லாரும் கேட்டாங்க இந்த சின்ன ஊர்ல இது பாசிபிளா நடக்குமான்னு. See, hell, we are proving that bold ideas sometimes makes the best success stories. This celebration is not about enjoying treats and capturing moments, though we do plenty of that. It's about looking ahead. The next chapter of V2W is going to be even more exciting. We are ready to embrace new technologies, explore fresh markets, and keep delivering values that makes us stand out. So let's today celebrate our journey, thank the amazing people who made it possible, and get inspired for what's coming next. And yes, after this speech, let's make sure the celebration is bigger than the challenges we have overcome. It's a great honor to welcome all of you to this special occasion. First, I would like to extend heartfelt welcome to our chief guest, Padma Shri Pvt Ltd, who has devoted her life to the growth of humanity and preservation of her cultural values. Her work has brought a positive changes to countless lives, including inspiring our very own CEO. On behalf of V2W Software Solutions, we warmly welcome you, ma'am. I would like to invite Kalpana Didi, who is a life worker. Welcome you, ma'am. Next, I am delighted to welcome Mr. Naval Shabawal, a former Air Force officer, a former Global Supply Chain Management head at Aramco, and our trusted advisor. His guidance was helped us lay to a strong foundation in supply chain management and groom our team for excellence. On behalf of our company, we welcome you, sir.
Mr. Ari Pradhan, CEO of SSN and our very first Indian customer who has played a key role in helping us to expand in the Indian market. He will join us shortly. A warm welcome to all our customers who believed in our capabilities and gave us the opportunity to achieve what we are today. We also welcome the BNI members whose support has helped us to connect with the valuable customers and grow our network. Finally, a big welcome to our team members and their families whose dedication and commitment have turned our vision into a reality. This celebration is much as yours as it ours. Thank you. இன்னைக்கு நாம V2W 50th year anniversary செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆனா இந்த வளர்ந்து வர விருட்சத்துக்கு விதை ஒரு ஆள் போட்டாங்க. Yes, there is a person who planted the seed that has grown into what we stand by today. அவர் நினைச்சிருந்தா யூஎஸ்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா செட்டில் ஆயிருந்திருக்கலாம். ஆனா ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருந்து யூஎஸ் வரைக்கும் போன அவரோட ஜேர்னி, அவருக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவருக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்போஷர்ஸ், அவர் கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு நினைச்சாரு. ஸோ திஸ் தாட் brought him back to his native. எல்லாரும் டே ஷிஃப்ட் நைட் ஷிஃப்ட்னு வச்சு பிஸ்னஸை க்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தப்ப அவர் மட்டும் என்னோட டீம்மேட்ஸோட ஹெல்த்தும் முக்கியம்னு, எப்படி என்னோட டீம்மேட்ஸோட ஹெல்த்தும் முக்கியம்னு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு நோ சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா நின்னார். ஸோ he is our leader who inspires us, who challenges and who stays calm when we panic more than the system alerts. So with pride and gratitude, I invite our CEO Mr. Sridharan to share a few words with us. Vangana. Good morning all. Actually, I'll continue my speech a little later. In meantime, I'll ask Didi to shed some word. If I want to say about Didi, right? The values what I got from my childhood is completely from the life I had within the Kendra campus. It is the stories which we listen from her. So that embedded a lot of value system in us, and that has reflected into the company also. Those are the decisions those are the values help me to take some hard decision within the company. So I would like to invite Didi to shed a couple of words for us. Thank you. My namaskars to Naval G. Sabarwal, CEO of V2W Software Solutions, Sridhar, and all his colleagues who are working. அப்புறம் எல்லா சொந்தக்காரங்க கிராமத்திலிருந்து வந்தவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். எனக்கு இது ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியாக நேரம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் விவேகானந்த கேந்திரமும் மேன் மேக்கிங் நேஷன் பில்டிங், அப்படின்னா மனிதனை உருவாகி நம்ம நாடை நம்ம முன்னேறணும், இந்த நோக்கம் வச்சு தான் விவேகானந்த கேந்திரமும் சேவை செய்துட்டு இருக்கிறது. அந்த வகையிலே தான் ஸ்ரீதர் கூட இப்போ அவன் சொன்ன மாதிரி யூஎஸ்ல இருக்கு, நல்ல கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் விட்டுட்டு இங்கே வந்து இந்த வேலை தொடங்கியிருக்காரு. ஏன்னா நம்ம கிராமம் முன்னேற்றணும், நம்ம கிராமத்தில் இருக்க டேலண்ட்ஸும் உலகத்துக்கு உலகம் என்ன நிலையில் இருக்கிறது அதை வரை போய் சேர முடியும், அந்த மாதிரி வேலை செய்ய முடியும். அந்த நம்பிக்கை நம்மக்கிட்ட இருக்கு, அவன்கிட்ட இருந்து அதான் அவர் வந்து இங்கே இது தொடங்கியிருக்காரு. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதுக்காக அவர் கேட்கும் போது தீதி நீங்கள் வர முடியுமானி எனக்கு ஒரு சின்ன இது இருந்து இவர் என்ன டேட்டை சொல்ல போகிறாரு. ஏன்னா என்னுடைய ப்ரோக்ராமும் நிறைய இருக்குது, நான் கொஞ்ச நாள் தான் கன்னியாகுமரியில் இருப்பேன். அதான் டேட்டு கேட்கும் போது எனக்கு நிம்மதியாக எடுத்தேன். இது 5வது விழா நம்ம கொண்டாடிட்டு இருக்கும்போது நான் கன்னியாகுமரியில் தான் இருக்கேன். நான் 16ஆம் தேதி தான் வந்தேன் ராத்திரி, திருப்பி 1ஆம் தேதி இப்போ நாளை அன்னைக்கு எனக்கு போகணும். அப்புறம் நான் ஜனவரி கடைசி தான் வருவேன். ஆனால் கரெக்டாக நான் இருக்கும்போது இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது, நானும் வர முடிஞ்சது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்குது. நம்ம பாரத நாடு
அதோடைய ஆன்மீகத்துக்காக முழு உலகத்தில் புகழ பெற்றிருக்கு. இப்போ ஆன்மீகம்னா என்ன? ஆன்மீகம்னா பூஜை, கோவில் மட்டும் போனோம், அது ஆன்மீகம் இல்லை. ஆன்மீகம்னா நான் இந்த தனி மனிதன் இல்லை, என்னுடைய வளர்ந்த உருவம்தான் குடும்பம். குடும்பத்தின் உடைய வளர்ந்த உருவம்தான் நம்முடைய கிராமம், நம்முடைய ஸ்தாபனம். ஸோ நான் இந்த உலகத்தினுடைய, நாட்டினுடைய, என் சமுதாயத்தினுடைய, என் கிராமத்தினுடைய, என் குடும்பத்தினுடைய நான் ஒரு சின்ன பங்கு இருக்கிறேன். நான் ஒரு பார்ட் இருக்கிறேன். பார்ட் இருக்கிறதுனால எனக்கும் அதை பற்றி ஒரு கடமை இருக்கிறது. இப்போ உதாரணமாக சொல்லணும்னா இது ஒரு விரல். இந்த விரல் உடைய வளர்ந்த உருவம் என்ன? இந்த கை இல்லை? ஏன்னா இந்த விரல் கை இல்லாமல் தனியாக இருந்தால் இந்த விரல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி இந்த கையுடைய வளர்ந்த உருவம் என்ன? இது முழு கை. முழு கையுடைய வளர்ந்த உருவம் என்ன? இந்த உடல். அதே மாதிரி மனிதனுடைய வளர்ந்த உருவம் நம்முடைய குடும்பம். அதை இனி வளர்ந்த உருவம் நம்முடைய கிராமம், சமுதாயம், நாடு, இந்த உலகமே. ஸோ அதோடைய நம்ம பங்கு இருக்கிறோம். பங்கு இருக்கிறதுனாலே நமக்கு முடிஞ்சால், நமக்கு அந்த எண்ணம் வந்தால், கடவுளுடைய கருணை தான் நம்ம மேலே, நம்ம அவங்களுக்காக அதெல்லாம் நம்ம வளர்ந்த உருவத்துக்காக நல்ல வேலை செய்யணும். அதில் அது நம்முடைய கடமை. அதில் நம்ம கம்பேரிசன் பண்ணக்கூடாது. இப்போ உதாரணமாக இந்த கை தான் இந்த உடலுடைய ஒரு பார்ட் இல்லையா? இப்போ இந்த கை சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பாடு தூக்கி தூக்கி வாயில போட்டுட்டு இருக்கு. ஆனால் வாயில போட்டுட்டு இருக்கும் போது அந்த கை நனைச்சாச்சு. சப்போஸ் கை நனைக்க தொடங்கியாச்சு. இது என்னது? நான் தான் சாப்பாடு தூக்கி வாயில போடுறேன். அப்புறம் டேஸ்ட் யாருக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு? நாக்குக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா? அப்புறம் சாப்பாடு யாருக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு? வயிறுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஆனால் வேலை யார் செய்யணும்? நான் தான் செய்யணும். ஸோ இதை ஒரு பெரிய அநியாயம். நான் வேலை செய்துட்டு இருக்கேன், டேஸ்ட் வாய்க்கு கிடைக்குது, சாப்பாடு வயிறுக்கு கிடைக்குது, நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். அப்படி கை நினைச்சால் என்ன ஆகும்? மெதுவாக உடல்ல இருக்க சக்தி குறைஞ்சிரும், அந்த கையில் இருக்க சக்தி கூட குறைஞ்சிரும். அதே மாதிரி நம்ம கடமை பண்ணும் போது, இப்போ ஸ்ரீதர் அங்கே இருக்கும் போது ஸ்ரீதர் அப்படி நினைக்கல, பாக்கி நிறைய இந்தியன்ஸ்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க, அவங்க கிராமத்துக்கு திருப்பி போயில்லை, நான் மட்டும் எதுக்கு போகணும் அப்படி நினைக்கல. அவருடைய மனசில் அந்த ஆசை வந்த உடனே என்ன அர்த்தம்? இதை கடவுள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு வழி, ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு கடமை. எனக்கு ஒரு ரெஸ்ட் இல்லை, 24/7 நான் நடந்துகிட்டே இருக்கேன். அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்? நான் கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன். அப்படி ஹார்ட் நஞ்சாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த அவுட் மட்டும் ஆகாது, அந்த ஹார்ட் கூட அவுட், அந்த ஹார்ட்டும் இருக்க முடியாது அப்புறம். ஸோ இதே மாதிரி இது சில பேருக்கு தான் அந்த எண்ணம் வரும். அவங்க தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு, கிராமத்துக்கு, குடும்பத்துக்கு ஒரு ஹிருதயம். அவங்க அப்படி நினச்சிருக்காங்க. இப்போ சும்மா அந்த எண்ணம் வந்தால் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும். அப்புறம் குடும்பம் முழுசு அதுக்கு சம்மதிக்கணும், அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நடந்தது. அப்புறம் இங்கே வந்து இந்த வேலை தொடங்கியாச்சு. இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் இந்த V2W கம்ப்யூட்டர் சொல்யூஷன்ஸ் கூட, சாஃப்ட்வேர் சொல்யூஷன்ஸ் கூட நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கிறீங்க. இது நீங்கள் எல்லாரும் இதுக்கு ஒரு நல்ல பெரிச வளர்ந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு அடிப்படையான பேசிக் டீம். நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அதே மாதிரி இதோடைய வளர்ச்சி இருக்கும். ஸோ பெரிய பொறுப்பு கடவுள் உங்களுக்கு கூட கொடுத்துருக்கு, பெரிய கடமை உங்களுக்கு கூட கிடைச்சிருக்கு. ஆமாம், நாங்கள் நல்ல இதை ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம ரொம்ப நன்றாக முன்னேறி கொண்டு வரணும். இந்த வேல்யூஸ் தான் உங்கள் கம்பெனியில் இருக்கு. அப்படி ஸ்ரீதர் என்னை பார்க்க வரும்போது சொல்லிட்டு இருந்தார். என் குடம் எல்லாம் இருக்கவங்க ரொம்ப
டெடிகேஷனாக இந்த வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க. அதான் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. என்னுடைய வசதி எனக்கு என்ன இருக்குது அது பார்க்காமல் முதல்ல நம்ம கம்பெனி நல்லா வளரணும். இப்படி நீங்கள் எல்லாரும் இதுக்காக ஸ்ரீதர் அதில் ஒரு தலைமை, நீங்கள் எல்லாரும் இதுக்காக வேலை செய்துட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு வரும்போது நான் நவல்ஜி கூட பேசிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அவர் சொன்னார், இங்கே கூட உட்கார்ந்து நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோம். அவர் சொன்னார், நான் கொஞ்சம் 10 செகண்ட் கூட இல்லை, நான் ஸ்ரீதர் கூட பேச தொடங்க உடனே முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆமாம், இது நல்ல வேலை, எனக்கு இன்னும் வேண்டாம், நான் ஒரு அட்வைசராக நான் உங்கள் கூட இருக்கிறேன். இப்படி ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி சொல்லுவாங்க, நம்ம நல்ல ஒரு பணி தொடங்கினா இந்த முழு இயற்கையில் இருந்து நிறைய பேர் நமக்கு துணைக்கி கூட வருவாங்க, உதவி செய்வாங்க. இப்படி உங்கள் கம்பெனி ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துட்டே இருக்கிறது. அது பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் நவல்ஜி கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன், இந்த கம்பெனி நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கு, ஸ்ரீதர் இப்படி வேலை தொடங்கியிருக்கா, அது பார்த்து எனக்கு சந்தோஷம். ஆனால் ஸ்ரீதர் கேந்திரத்தினுடைய ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கான். அதை நினச்சி எங்களுக்கு டபுள் சந்தோஷமாயிருக்கு, 2 டைம்ஸ் சந்தோஷமாயிருக்கு. ஸோ அப்படி அதுக்காக தான் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன். எனக்கு என் கூட கல்பனா தீதியும் வந்திருக்காங்க. அவங்க கேந்திரத்தோடைய ஐடி வேலையிலே தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறோம். இது ரொம்ப இனி நல்லா வளரணும். கண்டிப்பாக 10வது 20வது இதெல்லாம் நம்ம இதோட பெருசாக நல்லா கொண்டாடணும். அப்படி கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி நான் என் உரை முடிக்கிறேன். வணக்கம். Thank you so much, Didi, for your blessings. I would like to invite Naval. I'll take like a couple of seconds to introduce you about him. I got to know him when I was in Atlanta somewhere in 2017-18, if I'm not wrong. So he used to represent Ramco System. He was the global head from the logistics engineering for Ramco Systems. So we were trying to implement Ramco for our customers. I maybe barely shook hand, like because I was a normal consultant there. That's all the interaction. So after that, what happened? When I got this idea, so before even I left US, I was just pinging him in LinkedIn. I said, like, I have a idea like this. What do you think? There was no second thought. He said, yes, I'll be part of it. And his 1 hour consulting charge is close to $500. ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து $500 பக்கம் சார்ஜ் பண்றாரு. இப்போ he is partly working. So what does it mean is like $500 ஒரு மணி நேரத்துக்கு $40,000 சம்பாதிக்கிறார். So he is giving that 3 hours every week with us. So ஒரு மணி நேரம் எனக்கு, ஒரு மணி நேரம் with Vidya and Shobana, and another hour with Tangabalan, Manoj and other consultants, right? So the foundation of the company itself is him. 1, 2, any decision within the company I have taken has been run through him. So after his blessing only I decide about we have taken very hard decisions, right? So I discuss, so he says, just keep yourself cool, do whatever job you do, everything will be fine, right? So he's an ex Air Force officer, plus ex-corporate leader, and now he's someone unique. So I would like to invite Naval to shed a couple of words. Please, Naval. Morning, everyone. Let me make an honest confession. I don't know Tamil, and so I will be in English, but I want to make a commitment out here that when I am here for the 10th anniversary of V2W, some parts of my speech will be in Tamil. And the onus is not on me. The young boys and girls I mentor have to reverse mentor me in Tamil. So the commitment is to come from them and not from me. Thank you, Shri, for this kind words. As I keep saying, I am a drop in the ocean. The ocean is Shri and his team. I am just a drop.
there trying to give my contribution to them. It's indeed a privilege to be in this esteemed company of Padam Shri Nivedita ji, Kalpana ji, and all of you, and the exciting times that V2W has ahead. Now, Shri told me a month back, Nawal, you have to come for this program. And I said, I'll come attend, but what do I have to do? He said, you have to come and talk. I said, okay, that's quite a task. And he says, you know, you do a lot of talking with us for 3 hours a day. I won't give you more than 10 minutes. So he said, enough of talking every week, not more than 10 minutes now. So I said, okay, rules are set by the boss, so I have to obey. So I had a lot of thoughts in my mind, you know, and I thought, you know, all scattering around, because there is so much that I have done along with you guys that I was thinking on how do I put it together, a lot of emotions running. So I said, you know, I'll scatter myself, and if I go on talking, I don't stop. I mean, there are people out there who know on calls, if I start talking, I don't stop. So I said, let me pen down my thoughts. So I sat down for a week, started putting some thoughts together, and so I'm going to read out something on what my thoughts are in the whole thing. So, namaskaram to all of you. It's truly an honor to stand here in Kanyakumari, a place where India ends, but possibility begins. A land where 3 oceans meet, and where over a century ago, a young Swami Vivekananda came seeking clarity and left with a vision that changed destiny of a nation. And today we are here to celebrate 5 years of another courageous vision, the belief that world-class products and services can emerge from the heart of rural India. I feel grateful to have played a very small part in the journey, shaping strategy, guiding the team, and witnessing them grow with confidence and, more importantly, with humility. 5 years has been a short time in an organization, but they are long enough to reveal its soul. And your soul shines with purpose, persistence, and above all, gratitude. Now, in this whole journey, while I have tried to contribute, even I have learned a lot from these young boys and girls. I'll tell you something interesting that happens every week. Shiri said that I spend time with the boys and girls out here. They have a task which they have to perform for me. They recommend one dish that I should eat that week. So the recommendations come from in what I should have for lunch of that day. And the boys are very kind with me. They give me simple dishes. But the girls give me very complex dishes which are typical South Indian dishes but very difficult to find in Mumbai. But I have not let down. I have driven 40-50 miles to find that dish and have it in Mumbai. So I am learning a lot of new culinary tastes thanks to the team at V2W. When this company began, it reminded me of Swami Vivekananda's own turning point here in Kanyakumari. Searching for a path, he swam across the turbulent waters to the rock that now bears his name. There he meditated for days, reflecting on India's future and the duty he owed to society. What he saw was not limitation, but potential. The company has started in very much the same spirit. Not with capital, not with a metropolitan address, but with conviction. And that's the rock of V2W. Conviction that rural talent is not a second tier. Conviction that young people from small towns can solve global technology problems. Conviction that integrity, discipline, and hunger matter more than geography. And most importantly, conviction that nation building is not the responsibilities of governments alone, but of every enterprise that dares to empower people. Here, that nation building, empower people, began with rural youth and continues with rural women, stepping into technology, consulting, and leadership with courage and inspiration. In my journey with you, I have seen this belief transform into reality. From the nervousness of the first few months to the excitement of the first successful delivery,
with a quiet pride of teams who now handle very complex projects. It's been quite a journey of growth. The arc of journey mirrors the arc of clarity Swami Vivekananda found on that rock, from doubt to purpose to action. You are the modern expression of Swami Vivekananda's dream. Your achievement of 5 years go beyond revenues, projects, or headcount. You build an empire for what India can be. Swami Vivekananda once said, "Give me 100 energetic youth and I will transform the nation." You have taken that spirit and applied it to technology, delivery, consulting, and equally important to women empowerment, giving young women from rural India access to opportunity, confidence, and dignity through learning and meaningful work. Your success comes from the quality that go deeper than skill. Shraddha, belief in your purpose. Sahana, practice to grow steadily. Tyaga, sacrifices made in pursuit of excellence. Seva, service to customers, communities, and each other. You have put rural India on the global IT map. You have shown talent is universal, only opportunity need to be created. You have uplifted families, inspired communities, and built a culture rooted in humility and learning. This is not just an achievement, this is impact that you've created. This is nation building, this is legacy in the making. As we look forward in the next 5 years, I want to bring back the spirit of Swami Vivekananda from this very place. Arise, awake, and stop not till your goal is reached. The future belongs to companies that create deep societal impact for customers, for communities, and for the ecosystem they touch. Your next chapter is about building what I believe should be known as the V2W way, a distinct model, a signature of delivery that blends rural sincerity with global class execution, process rigor with human-centered service, deep ownership with quiet humility, technology excellence with ecosystem upliftment. And very importantly, women-led transformation in rural India. The aspiration is bold and absolutely achievable. We want the world to say, if you want to do it well, do it the V2W way. And that's the spirit that needs to be embodied for your future. This means delivery not just in time, but with insight. Anticipating customer needs before they arise. Creating value far beyond the contract. Becoming essential partners and not just vendors. Most importantly, uplifting your own employees, suppliers, local communities, and ecosystem. Creating pathways for rural women to enter technology. Showing the global industry that quality from rural India is not an exception, it is the standard. Your impact in the next 5 years should be measured in lives uplifted, not just in revenue, not just in profitability. Youth trained, women empowered, global customers won, rural communities transformed. And the number of times the clients say, this team made a difference. This is the V2W way of doing things. Just as Swami Vivekananda left Kanyakumari with a mission to serve humanity, you move into your next phase with a mission to serve your customers with excellence, empathy, courage, and nation building. As we stand here in Kanyakumari, a place of reflection, renewal, and awakening, I want to close with one value that has quietly empowered your entire journey. And that quality is gratitude. Gratitude to the founders who dared to dream. Gratitude for the early team members who trusted the unknown. Gratitude for the families who stood behind the long nights. Gratitude for the women who balanced work, home, society, and still showed up with commitment. Gratitude for customers who believed in the rural first IT model. Gratitude for mentors, colleagues, and partners who shaped the journey. And gratitude for each challenge that made you strong. Gratitude is not passive,
It's an active force. It keeps you grounded in success and courageous in adversity. It turns work into service, into purpose, and growth into nation building. You have built not just a company, you have built a culture rooted in gratitude, grit, grace, and courage to empower. As you enter the next 5 years, carry this gratitude. Do not forget it, please, like a compass. Let it guide your decisions, your delivery, your relationships, and your ambitions. Because companies built on gratitude don't just grow, they inspire, they uplift, they empower, they endure. My heartfelt congratulations to each one of you. May the next chapter be brighter, bolder, and even more meaningful. May the world soon say with admiration, that's how it should be done, the V2W way. Best wishes for your powerful journey ahead. Jai Hind and thank you. Thank you, Navijit, for your time and that wonderful encouragement. Gratitude is the way, and that's the foundation of V2W. So now I take a pride to introduce Mr. Ari Pradhan. Thank you, Ari, for being here. நிறைய பேருக்கு அரிய தெரியாது இங்க இந்த crowdல like he's one of the known face in Tirunelveli area. Our first India customer means the one who believed in us, gave a greater opportunity to solve one of a complex business out of Tirunelveli, and wherever or whenever he meets a new business person, right, he always say village to world. So whenever he introduced me, அண்ணா யூஎஸ்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காரு, அவரே வந்து வில்லேஜ் டு வேர்ல்ட் ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்காரு, right? Like that word and the belief he had in our team, right? Like நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கோம், on the way we have learned. SSN gave that space for us to build a unique practice. Plus, we implemented a enterprise level point of sale solution uniquely for SSN, and it's running for now 3 months without any issues, I believe. Right? So, with that, I'll invite Ari to shed a couple of words for us. Please be invited. வணக்கம். எத்தனை பேர் வீட்டோட டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கீங்க? விமலா, ஒன் சூப்பர் கிரேட். ஆக்சுவலா V2W வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆனா, எனக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, எஸ்எஸ்என் வந்து சவுத் இந்தியாவில பிகெஸ்ட் ஹோட்டல் அண்ட் கேட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட் ஷாப். ஸோ இந்த இருக்கிற சொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் கிடைக்காது. அதாவது எங்களுக்கு வந்து இப்போ நகை கடைனா வெறும் வெயிட் மட்டும்தான். இதே இது நீங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா இது அந்த குவான்டிட்டி வைஸ் வந்துடும். பட் எஸ்எஸ்என்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி வருது. இதுக்கு சொல்யூஷன் ஆக்சுவலா எங்கேயுமே கிடைக்கல. என்னடா பண்ணுன்னு ரொம்ப ஆக்சுவலா எங்க ஃபாதர் இன் லா பிசினஸ் திருநாள் எடுத்து பண்றோம், நம்ம டெக்கா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுத்தாங்க. பட் இதுக்கு சொல்யூஷனே கிடைக்கல, என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோட இருந்தேன். ஸோ அந்நேரம் தான் என்ன பண்ணுன்னு ரொம்ப எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டே இருப்பேன், நிறைய பேரை நானும் பார்ப்பேன். அப்ப என்ன பண்ண அப்படின்ற ரொம்ப சவால் இருக்கும்போது எனக்கு சில பேருக்கு பெருசா தெரியும், பட் அதோட லீடர் வந்து ரொம்ப குண்டா இருப்பாரு, இல்ல அவரே வந்து என்ன இருக்க மாட்டாரு, ஒரு ஒரு பெரிய ரோல் மாடலா இருக்க மாட்டாரு, இல்ல டெக்னாலஜி இல்ல அவர் நல்லா இருப்பாரு, டெக்னாலஜி எனக்கு சந்தேகம் இருக்கும், பட் அவரால் ப்ராக்டிக்கலா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் ரொம்ப தாழ்ந்துட்டே இருந்தேன். அப்புறம் அக்கா ஸ்ரீதரனை அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அக்கா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, எங்கள்ட்ட எல்லாம் நல்ல ஆட்களா வந்து சேர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அக்காட்ட நான் சொன்னேன், நீங்க நல்ல ஆட்களா உங்கள்ட்ட வந்து சேர்றாங்கன்னு காரணம் என்னன்னா, நீங்க நல்ல ஆறா வந்து உங்களை சுத்தி வச்சிருக்கீங்க, அதனாலதான் நல்ல ஆட்களா வந்து உங்கள்ட்ட சேர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ அதே மாதிரி ஏதோ டக்குன்னு பிஎன்ஏல கணக்கு கேட்டோன்னே எனக்கு ஸ்ரீதர்னு ஒரு அண்ணன் இருக்காங்க, நான் எல்லாரையும் ட்ரை பண்ணேன், கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பேருக்கு மேல போயிருப்பேன். அப்புறம் நேரா போய் விசிட் பண்ணேன். அப்போ விசிட் பண்ணும்போது டைரக்டா அண்ணன் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ சேட் தான், வீடியோ கால் பண்ணோம். அப்போ ஸ்ரீதரன் மேல எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. ஸோ ஓகே அவருக்கு மேல ஒரு ஆறா மாதிரி எனக்கும் தெரிஞ்சிச்சு. சரி நேரா போயிடணும், ஏன்னா நம்ம டோட்டல் கம்பெனியே டெக்னாலஜி தான், இப்போ வந்து டெக்னாலஜி தான் கம்பெனியே ஓடுது.
அப்போ இது கண்டிப்பாக நம்ம ஏன்னா நம்மளை நம்பி தான் கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்கனால சரி நேராக போய் பார்த்துடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்டும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பண்ணுன்றது ரொம்ப ஆர்வம். அதே மாதிரி இங்கே எல்லாருமே அந்த V2W டீம் நல்லா கை தட்டிடலாமா? உங்களுக்கே கூட கை தட்டிடலாம். ஏன் கை தட்டணும் சொல்றேன்னா, இப்போ ஜென்ரலா டெக் கம்பெனினா மெயினா எங்க இருக்கும்? சென்னையில இருக்கும், பெங்களூர்ல இருக்கும், பூனால இருக்கும். அங்க ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவு இருக்காது, இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் இருக்காது. பட் என்னதான் இங்க 5 கிராமத்துல இருந்து நீங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நீங்க காலரை தூக்கி விடணும். இங்க நான் எவ்வளோ குவாலிட்டி ஏர்ல எவ்வளோ ஒரு அருமையான அட்மாஸ்பியர்ல நான் உலகம்புறா இருக்கேன் அப்படின்னா உண்மையிலே நீங்க V2W இருக்கிற ஒரு ஆளும் பெருமைப்படணும். நான் ஒரு இந்தியன் ஒரு பெருமைப்படுற மாதிரி நான் ஒரு V2W அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு பெருமைப்படணும். ஸோ இங்கே வரும்போது எனக்கு ரொம்ப அண்ணன் பின்னாடி விவேகானந்தரோட அந்த இமேஜ்லாம் வச்சும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா விவேகானந்தரோட எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ண எனக்கும் ஸ்ரீதரனுக்கும் நிறையா CPIன்னு சொல்லுவோம், காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ நிறையா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அவரும் விவேகானந்தர் ரொம்ப நேசிப்பார், நானும் நேசிப்பேன், நானும் மெடிடேஷன் பண்ணேன். நானும் என்னோட ஒரு ஆள் வந்து ஒரு வாசல்ல செருப்பு எப்படி கலத்தி போடுறாரோ அவரை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஹவ் யூ டூ எனி திங் இஸ் ஹவ் யூ டூ எவ்ரி திங். நீ ஒரு விஷயத்த எப்படி பண்றியோ, ஒரு வீட்டுல எப்படி செருப்பை கழட்டி போடுறியோ அதுதான் எல்லாம் பண்ணுவேன். இப்போ ஸ்ரீதரனை பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதுலயும் கரெக்டா அவர் ஹெல்த்தை பாத்துக்கிறாரு. அது மாதிரி அவர் பொண்ணுக்காண்டி திருநெல்வேலி வரும்போது எல்லாம் ஹெல்த்தியா கொண்டு போனோம். இப்போ ஜென்ரலா திருநெல்வேலி எதுக்கு ஃபேமஸ்? அல்வாக்கு ஃபேமஸ். ஆனா அல்வா ஒரு நாள் கூட வாங்கிட்டு போனதில்லை, அவருக்கு தெரியும் ஹெல்த்தி இல்லைன்னு. ஆனா அங்க ராகி ரிலேட்டடா, மில்லட் ரிலேட்டடா ஹெல்தி ஐட்டம்ஸ் போய் அவர் பொண்ணுக்கு செலக்ட்னா பொண்ணும் ஏன்னா என் பொண்ணும் அதே மாதிரி ரொம்ப செலக்டிவா இருப்பா. அவங்க பொண்ணுக்காண்டி அது பொண்ணுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தரும் ஹெல்தி ஐட்டம்லாம் வாங்கிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி அவரே நல்லா பார்த்துக்கும் போது அதே மாதிரி எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் ஒரு பாட்டில் வச்சிருப்பாரு, நானும் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் வச்சிருப்பேன். முடிஞ்ச அளவு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தவிர்ப்போம், எங்க தண்ணியை நான் கொண்டு போவோம். ஸோ நான் V2W டீம் இப்படிதான் இருப்பாங்க எல்லாருமே. ஸோ இதே மாதிரி 2 பேருக்கும் ரொம்ப சிங்க் ஆச்சு. ஸோ அதனால நான் அண்ணன் பேர்லாம் பட் நான் செலக்ட் பண்ணி அவரும் எல்லாரையும் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு, எல்லா கஸ்டமரும் எடுக்க மாட்டார். அவர் உங்களுக்கு நான் செலக்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி திருப்பி எங்க SSNக்கு வந்து எங்க இதெல்லாம் அனலைஸ் 1 வீக் எடுத்துக்கிட்டாரு அனலைஸ் பண்ண. ஸோ அவரும் பார்த்தாரு SSN எங்களுக்கு ரைட்டான ஆள் தான். ஏன்னா நம்ம கிளியண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணணுன்றது நான் V2W தான் பார்த்தேன். ஸோ அவர் எங்களை செலக்ட் பண்ண, நான் அவங்களை செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்க சேல்ஸ் சவுத் இந்தியாலே ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் சேல் 1 மந்த்லேயே திருநெல்வேலியே ஒன் பிகஸ்ட் சேல் இருக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு இப்போ மலேசியாலேருந்து வேற இப்போ போன வாரம் ஸ்ரீலங்காவில் வேற வந்துச்சு. இவ்வளோ தூரம் கனெக்ட் ஆக முடியுதுன்னா V2W தான். ஸோ V2Wக்கு இந்த தருணத்தில் SSN சார்பா, SSN மட்டும் இல்லை, திருநெல்வேலி சார்பா மட்டும் இல்லை, கன்னியாகுமரி மட்டும் இல்லை, இந்தியா சார்பே சொல்லணும். ஏன்னா அமெரிக்கால இருந்து கடவுளை அனுப்பிச்சு விட்ட பிள்ளையா தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த அவர் இல்லைன்னா இனிமேலே எங்க SSN பேருக்குள்ள நிறைய பேருக்குன்னு தெரியல. ஸோ இந்த தருணத்துல அதே மாதிரி நிறைய பேர் பெரிய ஆட்கள்லாம் கொடுக்கும்போது நம்மளையும் சீஃப் கெஸ்டா அவங்க கூப்பிட்டுருக்காரு. தருணத்தை அண்ணனை மிக நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். V2W டீமுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஒரு மெயினா ஒரு ரோல் மாடலா இருக்காரு. ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும், ஒரு ஹியூமன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அண்ணன்ட்ட வந்து பார்க்கணும். இப்போ விவேகானந்தர் லிவிங் இல்லை, இப்போ நம்மகிட்ட ஹியூமன் பிரசன்ஸா இல்லை. பட் நம்ம எல்லாரும் அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணோம். அதுக்கு அண்ணன் ஸ்ரீதர் அண்ணனை நம்ம என்ன பார்க்கலாம், ஒரு மனிதர் எப்படி வாழணும், எப்படி ஒரு அது மாதிரி எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி இன்னும் 2 வீலர் கூட இல்லை, அண்ணன் நடந்தா எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் எவ்வளோ சேஃப்டி, ஹெல்த், அவங்க எம்ப்ளாயிஸ் ஹெல்த்து. அது மாதிரி நானும் ஆல்கஹால்னாவே நான் தூர விளையிடுவேன், அந்த ஆள் கூட முடிஞ்சாலும் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன், ஆல்கஹால் சிகரெட். அது மாதிரி அவரும் அதே வேல்யூஸோட இருக்காரு. ஸோ உண்மையிலே எனக்கு இப்படி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருந்து ரோல் மாடலாக காட்டுறேன்ப்பா. ஏன்னா நல்லா இருக்கவன் ஜெயிக்கணும். ஏன்னா நல்லா இருக்கவங்க எல்லாரும் ஜெயிச்சிருக்கல, ஜெயிச்சவங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறதில்ல. இது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த ரெண்டும் ஜெயிச்சு V2W குளோபல் இம்பாக்ட் உருவாக்கணும். ஒரு அமெரிக்கால இருந்தோ, ஒரு துபாயில இருந்தோ, ஒரு வேர்ல்டு ஃபுல்லா, சிங்கப்பூர்ல இருந்து எங்க ஹூஸ் தட் V2W அப்படின்னு ஒரு வேர்ல்டு ஃபுல்லா வரக்கூடிய கம்பெனியா இருக்கணும். நீங்க இருக்கவங்க எல்லாரும் ஒரு ஃபவுண்டிங் டீமா இருந்து இன்னும் நிறைய பேர் உங்களை மாதிரி உருவாக்கணும். ஏன்னா நம்ம தான் ரோல் மாடலுங்க. ஸோ நீங்க இன்னும் ரோல் மாடல் ஆகி வேர்ல்டுக்கு ஃபுல்லா ஒரு லிவிங் ரோல் மாடலா ஆகணும். ஸ்ரீதரன் உண்மையிலே ஒரு வழிகாட்டியா இருக்காரு. இந்த பூமிக்கு உண்மையிலே தேங்க்ஸ். ஸோ நம்ம எல்லாரும் லிவிங் ரோல் மாடல். இப்போ ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, அண்ணன் ஒரு விவேகானந்தர் ஸ்டாச்சுல நான் மெடிடேட் பண்ணேன். ஸோ விவேகானந்தர் ஸ்டாச்சுல எல்லாரும் ஒரு தடவையாவது எல்லாரும் அந்த விவேகானந்தர் பாறையில எல்லாரும் அந்த நாளை மெடிடேட் பண்ணும். வேற லெவல் வைப்ரேஷன். யாரும் பண்ணாத இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ணிருங்க. அங்க பண்ண முடியலனாலும் இந்த உண்மையிலே இந்த முப்பந்தல் இந்த ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் லெவல்ல ஒன்றும் இந்த மாதிரி இடமே வேர்ல்ட்ல இல்லை. ஏன்னா விண்டு வந்து அந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருந்து நல்லா ஃபோர்ஸா இந்த இடத்துல தான் வருது. இந்த மாதிரி ஒரு விண்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயுமே இல்லை. இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் ஹில் வந்து நம்ம
இங்கே தான் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் அதுல இருந்துலாம் கன்னியாகுமரி பார்க்க உண்மையில வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உண்மையில இங்க இருக்கவங்கலாம் வெரி கிஃப்டட். ஸோ கண்டிப்பா 1 hour நான் டூயிங், அதாவது மெடிடேஷன் எப்போ அட்லீஸ்ட் 1 minute பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. நான் ஜெய்ஹிந்த் சொல்றதுலேருந்து ஜெய் பூமி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா ஜெய்ஹிந்த் ரொம்ப முக்கியம், அதே மாதிரி அதோட முக்கியம் ஜெய் பூமி. இந்த பூமியை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெயிக்க வைக்கணும். எப்போ பார்த்தோன்னா திருநெல்வேலியில் இருக்க கன்னியாகுமரியில் இருக்க பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஸ்ரீலங்கா போயிட்டு வருது. அப்போ பூமி எல்லாருக்கும் சொந்தமானது. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பூமி என்னென்ன விதத்துல காப்பாற்ற வைப்போம் அப்படின்றத பார்ப்போம். நன்றி. ஜெய் பூமி. Thank you, Eddie, for those wonderful words. I'm here to introduce Mr. Vimaladithan, a person who works with full dedication, treats customers with great respect, and guides our team like a mentor. Welcome, Vimal. ஸோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்க்குமே கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் முக்கியம் இல்லையா? ஸோ இந்த வாசகத்தை நம்ம நிறைய பேங்க்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த பிபிடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கஸ்டமர் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நாங்கள் வீட்டோட குழுல இதையே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லுவோம். நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஃபர்ஸ்ட், டெக்னாலஜி செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கஸ்டமர் அவங்களோட பிசினஸ் ப்ராப்ளம்காக வருவாங்க. நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்க பிசினஸோட இப்ப இருக்கிற ப்ராசஸ் என்ன, அவங்க பிசினஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பெயின் பாயிண்ட்ஸை ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இமீடியட்டா என்ன தேவை அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க கிட்ட டெக்னாலஜியை பேசுவோம். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹேவ் more satisfied customer, and in fact our customers themselves do the marketing for us, and most of our customers came to us because only for our vision. So அதனால நாங்களும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we don't hesitate to go that extra mile. அவங்களோட பிசினஸை ஜஸ்ட் டெக்னாலஜி மட்டும் நான் புஷ் பண்ணி கொடுக்காம அவங்க பிசினஸ்னால அவங்களுக்கு லாபம் வருது, அவங்களோட வேலையை டெக்னாலஜி மூலியமா கம்மி பண்ணிட்டு அவங்களோட மற்ற டைமை அவங்க மார்க்கெட்டிங்கோ இல்லை அவங்க பிசினஸ்ல மற்ற ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கோ நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஸோ எங்களோட அப்ரோச் இப்படிதான் இருக்கும். அடுத்து நாங்கள் இந்தியாவில் ஒரு விஷயத்த நோட்டீஸ் பண்ணோம். என்ன அப்படின்னா ஒரு பிசினஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ட்ரெடிஷனல் பிசினஸ் சொல்லலாம். இந்த ட்ரெடிஷனல் பிசினஸ்ல யூசர்ஸ்க்கு இந்த சிஸ்டமோட அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லை. அதனால நம்ம இப்போ என்னதான் ஒரு நல்ல சிஸ்டம் கொடுத்தாலுமே அதை அவங்க சரியா யூஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால ஒரு நல்ல அவுட்புட் கிடைக்காது இல்லையா? அதனால நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த யூசர் ட்ரைனிங்ல ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கோம். ஸோ we will give extensive training to the users. ஸோ இதனால தான் இது மாதிரி நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறனால எங்களுக்கும் எங்க கஸ்டமருக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. ஸோ நாங்கள் எங்க சக்சஸ்க்கு என்ன காரணம்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்களோட பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். டெக்னாலஜி கொடுக்காம அவங்க பிசினஸ் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த கஸ்டமர் ஃபோக்கஸ்ட் அப்ரோச் பண்றதுனால எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அவுட்புட் கிடைக்குது, பிசினஸ்க்கும் நல்ல அவுட்புட் கிடைக்குது, அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப நல்லாவே மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டு அவர் கஸ்டமர்ஸ் who gave the opportunity and trust us, and sometimes they allow us to spend extra time when we explore new areas and technology. So once again we are grateful for our customers. இதோட என்னோட ஸ்பீச் முடியுது. எனக்கு அடுத்து ஒருத்தர் எங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து பேச போறாரு. ஸோ கஸ்டமர் ரெக்வயர்மெண்ட்காக கத்தார் வரைக்கும் போயிட்டு வந்தார். அவரோட பார்வையில V2W என்ன, V2W அவருக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லவே கேட்போம். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் தங்கபாலன் டு தி ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். Yeah, good morning everyone. Thank you all for your availability here. So ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த போர்ட்டில் ஒரு டெய்லி வேஜஸ்க்காக நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த டைம் எனக்கு லைஃப்பில் என்ன பண்ணணும், ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டைரக்ஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அங்கே இருக்கும்போது, ஸோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சடனாக ஸ்ரீதரன்கிட்ட கால் வந்துச்சு, இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு. ஸோ நான் உடனே எனக்கு ஒரு அந்த கால் ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஓப்பனர் அண்டு ஒரு லைஃப்பில் ஒரு நியூ பார்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேருந்து நான் V2W ஜாயின் பண்ணேன்.
ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து everything changes in my life. So in V2W, I got time to learn and have a freedom to make a mistakes. Also learn from mistakes as well. So in V2W, I am also getting the direct mentorship from industrial experts like Navalji and Sri. So weekly 30 minutes is the golden hours from Navalji. Thank you Navalji for that. ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலலாம் வந்துட்டு ரோட்டில் நடந்து போகும்போது ஃப்ளைட் வந்து நம்ம மேலே பறக்கும்போது ஆச்சரியமாக பார்த்துருப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக ஐ திங்க் எல்லாருமே அதை பார்த்துருப்போம் நம்மளோட சைல்ட்ஹுட் டைமில். ஸோ அட் த டைம் நம்ம ஆனால் V2W எனக்கு என்ன கொடுத்தது அப்படின்னா என்னோட ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல், அது மட்டும் இல்லை என்னோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் ட்ராவல். அது வந்து என்னோட கத்தாருக்கு வந்து நான் போனேன். ஸோ போனது மட்டும் இல்லை, அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் கஸ்டமர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கிடச்சிது. அண்டு அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. ஸோ இது எனக்கு மட்டும் ஒரு பர்சனல் மைல்ஸ்டோன் சொல்ல முடியாது. ஸோ எங்கள் கம்பெனிக்கே வந்து அது ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய மைல்ஸ்டோன். ஸோ நாங்கள் வில்லேஜ் டு வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டா? அண்ட் அதை தாண்டி V2W எனக்கு என்ன கொடுத்து, இது வந்து நான் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே வந்து வெறும் சின்ன விஷயம்தான். எங்கள் எல்லாருக்குமே V2W வந்து நிறைய கிரேட் இம்பாக்ட் கொடுக்குற நிறைய திங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு. ஸோ இப்போ now as V2W we will move forward with our strong vision and serve a better customer experience. Thank you. Okay, so I will give the keynote where it started. So am I audible? I got to know about Mr. Sridhar Vembu, Zoho CEO, in 2017 in a LinkedIn post. So I learned about that company and that guy, right? Like he, a humble human building a multi-billion-dollar enterprise from Tenkasi. ஸோ அவரை பற்றி நிறைய பார்க்க ஆரம்பித்தேன், நிறைய படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஸோ ஹவு ஹி ஹஸ் பில்ட் தட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயமா கேட்கும்போது something around 2018, I mean, knowing him reminded me like, yes, I'm in America, but I'm also from a village, right? ஒரு கிராமத்துல இருந்து என்னால போய் அமெரிக்கால போய் ஒரு வேலை பார்க்க முடிஞ்சா the same capability we should have a lot of talents in the villages, right? I got the idea and coined the term village to world. So being at village, we can still do many things. So in the process, I mean, அந்த தேடல் தொடங்கிடும் இல்லையா? So you continue to look different companies. So that's when I got to look at a TED Talk. TED Talk na பெரிய industries or like conceptலாம் வந்து நிறைய பேசுவாங்க 10-15 minutes. So I got to introduce to this Turkish guy, Turkish American, Hamdi Ulukaya. So Chobani ஒரு multi-billion dollar தயிர் கம்பெனியோட CEO. So he gave a talk about anti-CEO playbook. So a typical CEO என்னன்னா just making the company profitable. So this guy from Turkey, he came to US. ஒண்ணுமே இல்லாம காசே இல்லாம he took over ஒரு ஃபேக்டரி, ஒரு தயிர் தயாரிக்கிற ஃபேக்டரி which was abandoned. அண்ட் அந்த ஃபேக்டரி அபெண்டன் பண்ணதுனால ஒரு 100 எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வேலை இழந்தாங்க. அதுல ஒரு 4 பேர்ல ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா Chobani, one of the, he is a different guy, one of the multi-billion-dollar enterprise in US, more social oriented. Okay, so அவர் வந்து he was giving or handing over one of the video I saw the company oda share, right? Even before I started the company, I made sure this is not about making money to the founder. It is beyond a business, right? So the individuals who help the company to build the first 100 crore should also get benefited அப்படிங்கிறதுனால. So we I mean, that's the thing, like I pledged 10% of V2W to the individual who helped build this organization. So அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து யாருன்னே தெரியாது. Now we have about like 12 பேர். So 12 பேருக்கு we have committed
share, and we have given like 4.5% of the share of the company to our team members and more. Okay, so during the journey, right, I used to write my idea book. So these are the words, like on 3/24/2018, I don't know what is the time, I first coined the word village to world. So today we are standing at, from that date, and today it's 5-year celebration here, right? Keela Vande, what I have written is like at 4 a.m. on a specific day, it's not clear. V2W will share 10% of its share with the experts and individuals who help build the organization, the first 100 crores. So whatever I was going into my mind, right, I used to write in early morning in a note called idea book. And because I went to America, like I didn't know how to, அந்த ஊர்ல ஒரு different culture இருக்கு. It allowed kids to learn from library. So நிறைய போய் லைப்ரரியில பசங்க படிப்பாங்க. நம்ம ஒரு traditional business school தவிர்த்து they spend a lot of, they send the library books to school. So அதுல பாத்தீங்கன்னா my son he used to read a lot. அது எப்படின்னா like என்னதான் like whoever you are in America means you are someone outsider, right? So he was bullied in his younger age by the white kids. So anala he don't know how to spend his time, right? So he reads a lot. So avanoda pressure la vande he was reading. So adha paathitu I got inspired. I started reading a lot of books. Along with that, when I watched Reader Wimbo, this all happened. So I started to write. So inga writing enga vandaduna from another book, Law of Success book la vande when you write your thought, it will happen அப்படிங்கிறது வந்து நெப்போலியன் ஹில் ஒருத்தர் சொன்னது. So based on which I wrote, and today we are celebrating the 5th year of V2W. Where we are today, right? Like from that note in my idea book, today we are at the 5th year. We are about like 26 பேரு. We have about like 15 plus customer. We are no more startup. We are at the growth phase. By the way, like last year we stamped our first crore, running a company from Anjagramam, right? Village to world in action, or why V2W? So as Tangabalan and Vimal said, right? It's an ecosystem. So we don't have a sales or marketing team. The thing is, our customers are speaking for us. So that's a solid foundation any company or an organization can have. இப்போ எங்களோட customers பார்த்தீங்கன்னா, like we have customers in US, Dubai, Qatar, Saudi, and Oman. So in fact, I told the same to Didi and I think Navalji also. So I was in last to போன மாசம் வந்து I was in Dubai in a prime real estate place called Madina Plaza at the 34th floor discussing a project, right? Literally I felt, yes, village to world. From here we are having a customer in a prime location in Dubai. And our team spread across multiple states. Manoj is here from Madhya Pradesh. So we don't know who we were except one guy, our employee number 1. So நம்ம இங்க இருக்கிற யாருனே தெரியாது. Just because of the idea we are here as a family. And one is in Abu Dhabi, Vidya Ramni, and one is in California, Gayatri Valasai. That vision, right, which I wrote on my idea book, brought me back from US. Brought at least like 4 of us from Chennai. Means we were able to match what the team members got paid in Chennai. So we were able to get them back, and it has helped many people from moving towards the metros for a good paying jobs. So why V2W is something I had on my idea book, like I have scribbled, that is in our website. Like there are many things. If a company thrives at a local, many things can happen. So democracy will be strong. Like educated kids, when they are local, they will be part of the process. What is the foundation beneath our journey, right? I research also, like bamboo I'm quoting here, literally bamboo takes 3 to 5 years to grow. So it spreads its root both vertically and horizontally.
ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஃபவுண்டேஷன் பில்ட் பண்ணிட்டு it start to grow. So we are at that stage now. Okay, so what is the next important thing of the company? So it's not about me. Maybe I may have an idea, but it's just about the team. Team sonana, we don't supervise at all. So we don't supervise our team. We literally guide them with the process. They literally handles the customers. Like Tangabalan, he has traveled to Qatar for the first time, and he got appreciation from the Qatar customer, and we have that picture in the office. That was amazing, right? That risk, we give the opportunity to the guys, okay? And he really proved we are, the belief paid off, by the way. A company is actually there is a research also. A company is as good as its founder, right? And the founder will get the foundation from his upbringing. So pathina appa amma, primarily my brothers, என் தம்பிங்க they worked in farm, and they didn't let me ஒரு நாள் கூட நான் மம்படி பிடிச்சது கிடையாது. So whatever the benefit I got from farm, right, it was spent on my education. And I used to mention, I want to mention my 5th year of the company, right? My aunt, inga Chandra Mami, she took me and she enna vanda oru varshama 2 varshama avanga valatanga, because of which I got an opportunity to get into Vivekananda Kendra Vidyalaya. ஏன்னா அங்க ஸ்கூல் போட்டாங்க, அங்க இங்கிலீஷ் மீடியம். ஸோ இங்க வந்து ஊர்ல ஏதோ இங்கிலீஷ் மீடியம் சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக I went to Kendra. So until then I didn't know. So the values, right? The values, whatever I got, as I said, it's Kendra. And the stories I heard from Didi. Literally, எனக்கு 2 விஷயம் I still remember. அப்பாவுக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கும். கோழி சண்டே ஆனா லைக் கோழி வந்து கறிக்கு அடிப்பாங்க, ரைட்? வீட்டில் வளர்க்குற கோழியை ஐ யூஸ் டு சேஸ். அப்பா வந்து என்னை அடிச்சிருக்காங்க இருக்கு. ஏன்னா Didi used to say like treat every life equally. So that was the stage also. Plus I used to walk from Kanimadam to Anjigram. So கீழே வந்து I got a 5 rupees. Then it was a big fun days, like ரண்டெல்லாம் இருக்கும். I felt like that's not mine. So it should be someone else. So வழியில வர I still remember that fresh. வழியில வர இது உங்களுதான் கேட்டுட்டே போனேன். And someone bought it. But those values, right? If something is not yours, don't even touch. So those are were embedded within me from Didi's story and Kendra. The very important next thing is the adulthood of a boy, right? My grandfather, when I left my home after 12, ஒரு 3 points he சொன்னாரு. So I just blindly followed that, and that's a reason for my clean habits maybe. ஏன்னா friends, everyone will have the habit of alcohol and smoking. And literally 2007 I first went to US. I had to return back because I didn't have a friend. I felt lonely because my habits, right? And adolescence la vande kids ku vande very important to have someone by you. So which is my சித்தப்பா. சித்தப்பா சொன்ன 3-4 விஷயங்கள் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. டேய் உடம்புக்கு தேவையில்லாத எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. மீன்ஸ் மறைமுகமாக அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா don't drink or smoke, right? So don't even eat or drink anything which your body don't need. என்ன ஒரு விஷயம் I still remember when I அந்த மீசை வந்து முளைக்கிற நேரத்துல வந்து you start as a kid, you start to shave. மீசை வந்து கண்ணை மூடிட்டு விட்டுருந்தான்னு சொல்லுவாங்க. மீன்ஸ் அந்த முடி வந்து கண்ணில் அடிக்கும்னு, ரைட்? லைக் இந்த மாதிரி சின்ன கைடன்ஸ், ரைட்? So which shaped me. And very important thing is like the gratitude, right? The gratitude, I want to mention that 2,400 rupees I got from one of my lifelong friends, Eskelis Edwig. He's in Qatar. So what that made, right? Yes, Appa was supporting, but the entire family was supporting. But there was a situation, I was in Nalkoil station where my friend, like I thought like should I spend some time in Chennai, 6 months, I didn't get a job. Na ponuma venama அப்படின்னு ஒரு oscillation இருக்கும்போது that is a guy who is now in Qatar. I can say I have a home in Qatar. Like எப்போ Qatar போனாலும் I'll be staying there. He'll drive me around Qatar wherever customer meet and everything. I didn't know who he was. NIT ல வந்து ஒரு வருஷம் என்னோட படிச்சாரு. He gave me 2,400 rupees in my hand. He said,
until you get the job, I'll send you the money for your expense. And under 2,400 rupees, I edit it. Next day, I got my first job. Okay, so these are the foundation of the company. Gratitude, right? So he's not here. He's in Qatar, and I used to say this even to my team, like if you wherever you are, so it's not about you. So appa amma, nama friends, your mentors. So those all, I mean, whatever you are doing is just because of them and their support and mentorship. So we should be thankful. So on the gratitude order, we have the same culture within the company. So which allows for a bootstrap company to have happy team members, right? Like when a founder has a company which is bootstrap, right? Like sonda kaasa support company build பண்ணும்போது we try to make money very fast, right? The risk is really high because you are betting your entire earnings on the company. So we try to do that. Like even பசங்க கேட்டிருக்காங்க, ஆனா why don't we take 24/7 projects? I got very early stage. I got a lot of projects for night shift. I literally said no. So first 3 years we were learning, we were making mistakes, and we were really building a family. Next 2 years we built the customer relations. We invested in customer relations, and that's where we are as the foundation today. Means like a bamboo, everything is all set with the values and with the skill and the technology. Yes, you can have dream, and you are in a wonderful land on the world. I mean, wonderful land of opportunity. Solvanga, US. That's been marketed like that. The country as itself. So you have a luxury life. Without my wife's blessing and the kids adapting to the completely new world, I would not have come back. Right? The idea would have been just idea. So the family and the sacrifice, whatever we have done, is today touched at least 25 lives. So in the 25 பேரும், like we didn't look for skill, we didn't look for what they have studied. Interview வந்து I evaluate like Vidya and Shobana filters. I evaluate just for who the human is. Like is the guys are bringing the real human. I still remember the conversation I had with Manoj. Manoj is a math teacher. I think he lost his job during Corona. I got introduced through one of my friends. The first thing he asked is, yes, we had casual conversation. He said, I need 15,000 salary. Okay, the attitude in him. I didn't think what he has or what he's offering to the company, and that trust and on him, right? He has paid back. He's literally handling one US customer by himself. Me or Vidya or Shobana, no one spent time with him. Another I would say is like Dinesh, recent hire. On the manual accounting matum he had, right? He was referred by Tangabalan. Just Tangabalan enna sonnada, we'll give a 3-month opportunity. Avana vande if he's not picking up, we'll leave him. He has accounting background. So what we did, we trained Dinesh in accounting. Ipo he's literally managing books for a Dubai customer. Okay, so in the Mari, like when this is true, like when a company or a place which can give the confidence to a human, he can do wonders. Likewise, we have many stories. Murugaperumal irukkalam, Adeline, hopefully Adeline, Vimal ella vandu they may soon travel. So we are working on a couple of opportunities. So inga irundhu we are able to do this just by believing these kids. Our team and our customer, like I think I spoke ahead. Literally like on the 3rd or 4th year I have heard this. Ana naanga veetla saami kumbudum we pray for the company, which I mean no company in the world I don't know at least, right? Company valarnumnu vendra team members irka matanga. So that happened with V2W, right? Innone 5 years all the guys we hired up with us
except one. Just because they also has bought in the vision. It's a competitive world. So you get trained, you build your skills, you leave. Right? That's the typical IT world. But we at V2W has built something different. 5 years is an amazing thing. Like the entire team is with us. The next I would want to call out is like we have about 15 customers. I said like Middle East, US, and in India. Now, literally, we are a full-fledged company without a supervision, right? Like people are assigned project, they handle and they deliver. They go that extra mile when the company needs. Okay. Team pati solonna, everyone has a story, right? Dasima irkalam, Jayalakshmi irkalam, Arun, our employee number 1. So everyone came with a plain ground. We totally gave the opportunity to for them to thrive, right? So in the manishanuku or opportunity and the space he can be successful. Like I would wish like there are many more companies which is giving that space. So I'll end with a pleasant note what a country needs, right? And the next very important thing is include customers. As I said, like we don't have a marketing or sales team. We are less present in social media. Only LinkedIn I write, but still we have continuous customer reference and pipeline. Abdina, it's just because of customer. Ari Madri, Ari wherever he goes, he says village to world. So likewise, the first customer from Dubai, I know from where he came, but now he is referred, and we are literally talking a large project with the Dubai government library, MBRM Sulwanga. So things are happening and turning around well now. Okay, it's just because of our customers. And our customers are with us because of our vision. Like Dubai, the first Dubai customer came in, he signed up for a project, we delivered, and he came and said like, நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து bookkeeping பண்ணுங்க, being from India. So now that's what with Sujita's support, Dinesh is doing. So it is now an ecosystem. So it is now an ecosystem fertile, ready for the growth. So that's where the company is now. Enga service enna pathina like Zoho, it's a Manamartha choice. So which is because the inspiration or V2W is from Zoho Sridhar Vembu. So we dedicated our time in learning Zoho, building the Zoho practice, and I could say like we can do anything and everything in Zoho. It's a massive platform, homegrown Indian company. It has a larger and larger space, 100 million users, close to 100 countries users are there. And again, that is a vision. Like that vision of that man, Sridhar Vembu, created a company here, and V2W is one example. Like there are many companies which are formed based out of Sridhar's inspiration. What else we do is e-com implementation service, Zoho Commerce, Shopify, WooCommerce. So is that a technical term? Consulting and professional service. Supply chain consulting, which is I was a business consultant from that domain. That's the reason I can foresee complex warehousing issues and things. The next is we are building a financial service. That's an accidental thing with the hire of Sujita. And she's a CA finalist from my village. I didn't know she is from my village until I got introduced through one of my relatives. And we have pretty solid engineering teams. AI backed under Jayalakshmi, Tazim, Arun, and tomorrow. Like we are doing wonders for a US customer, a stealth startup. Okay, so that's our backbone. Like our team is our backbone. Engineering team typically what they will do is like they will stick to a technology. Oru nerum pudu challenge they take. We are technology agnostic engineering team. Okay, what is the next 5 years, right? The next 5 years, inside V2W, when we had multiple projects,
we feel our team is not capable enough to handle projects, right? So what it takes a lot of my time. Ennoda time on the oru project தேவைப்படும். I cannot be everywhere. So that we used to debate, like I used to ask Naval, can I hire someone experienced outside to lead the team? No. If someone is from outside, it will be very difficult to continue the culture, right? So we delayed. So now we have identified some. We'll be training them and we'll be building the next level of leader within this group itself. Team expansion, I foresee in 5 years we'll be 250 plus team members. We may have global offices. We are already working something in Middle East and the Tiruchilur office. 5 years, 250 is very less for a company which is of 5-year-old. But for me, the culture is important. So we'll be slow, but we'll be growing really, really strong. And I have another vision which I have discussed with Naval. This was very initially we discussed, like V2W Academy, which will be designed to generate supply chain talent. So it's not about technology. It's about people understanding the business. So this is something we coined, like business first, technology second, and people always. So it's not always technology which solves a problem. So people who are working for a project and they should understand the business. That's key. So that is our something will come up. Okay. We are now building something. I mean, first 3 years, Chandan over a platform build pannom. Other fine tune பண்ணும்போது with the latest technology, we are building something e-commerce solution. So we have named it as V2W Commerce. By myself, I was just cross-checking with Arun. He said yes, and which we are planning to embed with Inventory Optimizer, which Sangabalan is working on. And the inventory optimization it was a problem statement from Ari, right? எங்களுக்கு reorder level பண்ணவே முடியல, என்ன பண்ண போறீங்க? So we are getting that. Ari, I promise, I think in a month or so, you will have a solution for the reorder level to start go, right? So which is Thangabalan is like, and the first conversation ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல, Ari கேட்ட நிறைய கேள்விக்கு we didn't have answer, right? So that is a relation we have with SSN. Now, if next sitting Thangabalan ukandana, he'll see a different Thangabalan. So that's our team, right? We don't go by the failures. We learn from each mistakes or failure. And another very visionary thing which we are already doing, either or V2W welfare fund, which is primarily to take care of the team member and their financial needs. We have supported with marriages and education and health, but this will be a formal thing which will be under V2W trust. Yes, we want to now, like Naval used to say, now your pipeline should be strong. You will have to hire a marketing and the sales team. Yes, we will do, but our marketing will be messaging, traffic rule awareness, sensible driving habits, and reduce screen time for children. So in the Monume, I see a lot in India when I came back from US. Primarily, Monday through Friday, we don't turn on TV for kids. எப்பெல்லாம் phone எடுத்தாலும் I used to shout. So எங்க தாத்தா தண்ணியோ தம்மோ அடிக்காம இருந்தா you can be successful அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But now for these days, for the kid, we'll have to add one more. Kids who don't spend time on their screen, right? They'll be successful because there is a lot of science behind it, which is impacting the kids' brain. சிந்திக்கிற திறனை kids gradually it will impact the kids, right? When they are very young. நம்ம ஏன்னா நிறைய சாப்பாடு கொடுக்கிறதுக்கெல்லாம் phone பார்த்துட்டு இருக்கோம். So these are the messaging we'll have along with our marketing. So we'll repeatedly do our part to be more committed towards our society. Okay, and again, that's something part of man making and nation building, right? With that, we are truly a village to world with the spirit of man making and nation building by Swamiji.
where happy, I mean, we are doing a little differently. Happy workspace helps build a stronger community and more harmonious country. So with that, thank you so much for being part of us. So this is a company beyond business. With that, I would like to thank you all for being here for our fifth year celebration. Thank you so much. So big round of applause for the team. So I share a very strong bond with Mr. Sridharan. We got to know each other with the community we are in PNA. So PNA is a community of many business leaders. So Sridharan sir mission he values the road, so where we come from. US to Bonalo, he values the work that is so important. He is a perfectionist. From the start, in the work, he's very disciplined. He values the people very strong. So all his efforts are building nation building our country, local community building. He's making a lot of difference. So I wish the company all the best. We are seeing the company with 30 accounts. So the culture is very strong. So I congratulate them. So in the 5 years, we are looking to see them as 250 members plus team, and we are looking them to grow a $1 billion company. Thank you. V2W CEO Sridhar மற்றும் நவல்ஜி மற்றும் நிவேதா தி மற்றும் ஹரி பிரதாப் மற்றும் அனைவரும் மற்றும் இருக்கிற எல்லாரையும் வருக என்று வாழ்த்துறேன். ஸ்ரீதர் தன்னுடைய அந்த வாலிப பருவத்திலேயே நிறைய கனவுகளோடு நிறைய காரியங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டே சித்தப்பா நான் இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும். முதல்ல அவனுடைய கனவு தன்னுடைய ஃபேமிலி ஸ்டேட்டஸை உயர்த்தணும். அதன் பின்பு தன்னுடைய சமத்துவத்தை, அதன் பின்பு தன்னுடைய கிராமம், அதன் பின்பு தன்னுடைய மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கனவுகளோடு இருக்கும். அவன்கிட்ட ஒரு பெரிய நல்ல குணம் என்னன்னா, யாரையும் குறைச்சி மதிப்பிடவே மாட்டான், யாரையும் குற்றப்படுத்த மாட்டான். ஒரு நல்ல பையன். எல்லாத்துலேயும் அவன் ரொம்ப நாள் சென்னையில் நான் இருக்கும்போது என் கூட பக்கத்தில் இருப்பான், நிறைய காரியங்களும் பகிர்ந்து கொள்வான். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸும் அப்படியே திருச்சியில் நான் இருக்கின்ற எங்களுடைய வீட்டுக்கு ஃபேமிலியாக வருகின்ற பொழுது நிறைய அந்த ஃபியூச்சர் விஷனை பற்றி தான் பேசும். சித்தப்பா நான் இப்போ இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இவங்க இந்த கேட்ரிங்குடைய வெசல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ அதை குறித்து கூட லாஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிற பொழுது என்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் நைட் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருந்திருப்போம். சித்தப்பா நீங்களும் கேட்ரிங் பண்ணுறீங்க, வாங்க அந்த வெசல்ஸ்கார நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறேன், உங்களுடைய பிஸ்னஸை அவரோட சேர்ந்து இன்னும் க்ரோத் பண்ணுங்க முடியல. ஸோ இப்படியாக பைபிள்ல ஒரு விபச்சார ஸ்திரிய ஜீசஸ் கிறிஸ்ட கொண்டு வந்திருப்பாங்க. கொண்டு வந்திருக்கின்ற பொழுது அந்த காலத்து சட்டத்தின்படி ஒரு விபச்சார ஸ்திரீ இருந்தா அவளை கல்லெறிஞ்சு கொல்லணும்ன்றது சட்டம். ஆனா அந்த நியாய பிரமாணத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்திருப்பாரு.
அப்ப இயேசு கிறிஸ்து முன்னால இந்த விபச்சார ஸ்திரியை கல்லறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கையில கல்லை தூக்கிட்டு நிக்கிறாங்க. அப்போ எல்லாரும் கல்லெறிய போறாங்க. அப்போ இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே சுத்தி பார்க்கிறார். இவ விபச்சாரம் பண்ணி இருக்கிறா, இவளை நாங்க கல்லறிஞ்சு கொள்ளணும், நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பத்தி கேட்கிறாங்க. அப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்லுகின்ற காரியம், தரையில குடிஞ்சி தன்னுடைய விரலால உங்களில் குற்றம் இல்லாதவன் முதலில் இவள் மீது கல்லெறிய கடவன் அப்படின்னு சொல்ற. உங்களில் குற்றம் இல்லாதவன் உடனே அந்த இடத்துல அப்படியே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாரும், சின்ன பிள்ளைகள் முதல் பெரியவர் வரைக்கும் அந்த இடத்தை விட்டு கல்லறியாமல் கடந்து போயிட்டார். சோ எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா, யாரையும் குற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவதற்கு அல்ல, எல்லாரும் தவறுகளை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் அந்த சிறிதர் என்ன பண்ணுவான்னா, ஒருத்தர் கூட அதை விட தேவிகளா யாரையும் ஒரு வார்த்தை குறைச்சு பேசப்படலாம். சரி மாமா, நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்போமாமா, கடவுள் அதற்குரிய பலனை தர்றாரு மாமா. அதுவே சிறிதர் யாரையும் ஒரு வார்த்தை அவங்க எப்படி இவங்க எப்படி ஒருத்தரையும் குறைவாகவே சொல்ல மாட்டேன். ஸோ அவங்களுடைய கேரக்டர், அந்த சிறிதருடைய அந்த நல்ல எண்ணம், தன்னுடைய சுய ஒழுங்கு, தனக்கு ஒரு ஒழுக்க கட்டுப்பாடுகளை வச்சிருப்பான். நல்லா சாப்பிட்டுருவேன், அதனால சிறிதெல்லாம் 2 இட்லினா 2 இட்லி தான், கரெக்ட்லாம் சித்தப்பா கரெக்ட், அவ்வளவுதான், எங்க வீட்டுக்கு வந்தா அவ்வளவுதான் சித்தப்பா அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ எல்லாத்துலயும் ஒரு சுய ஒழுக்கம், எல்லா இடத்துலயும் தன்னுடைய அந்த ஃபேமிலி இதுலயும் ரொம்ப கரெக்டா வச்சிருப்பான். ஸோ இந்த 5வது வருஷ அனிவர்சரியில சித்தப்பா வாங்கன்னு சொல்லி தெய்வீகளாவும் சரி அவன் குடும்பமா கூப்பிட்டாங்க. நாங்க எல்லாரும் குடும்பமா வந்தோம். 5 வருஷம் வரைக்கும் உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாவற்றிலும் கடவுள் கைகூடி வர பண்ணி இப்போது வரைக்கும் உங்களை சகல சம்பூர்ண ஆசீர்வாதங்களோடு வைத்திருக்கிற கடவுள் இனி வருகின்ற நாட்களிலும் உங்களுடைய தரிசனங்கள், உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாவற்றிலும், உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாவற்றிலும் கடவுள் உங்களுக்கு பக்கபலமாய் இருந்து எல்லாவற்றையும் பூரணமாய் நிறைவாக்கி 5 அல்ல 10 அல்ல 20 அல்ல, அப்படியே அது 100 200 ஆண்டுகளாக அது கடந்து போகும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். Distinguished guests, வணக்கம். நான் வந்து கைலாஷ், V2W ஓட ஃபியூச்சர் கஸ்டமர் கிளைண்ட். நான் வந்து நானும் ஒரு டெக்னாலஜிஸ்ட் தான். ஆகிற மாதிரி Pvt Ltd ஹைதராபாத்ல இருந்து ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டாக இருந்து என்னுடைய கரியரை முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து C for காஃபி அப்படின்னு ஒரு காஃபி பிராண்ட் வச்சிருக்கிறேன். A for ஆப்பிள், B for பால்கிறத C for காஃபி நாங்கள் மாற்றிருக்கோம். இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்ஸ் வந்து ஒரு 15-20 ஷாப்ஸ் ரன் பண்ணுறோம். நாங்கள் வந்து இ-காமர்ஸில் இந்த காஃபி பவுடர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் கூர்க்கில், கர்நாடகாவில். ஸோ இந்த காஃபி ப்ராடக்டை உலகம் பூரா இ-காமர்ஸ் வழியாக கொண்டு போகிறோம். அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட்டை ஸ்ரீதரன் என்ன பண்ண போகிறாரு, அதுக்கு ரெண்டே ரீசன் தான். ஒன்று வந்து SSN ஹரி வந்து என்னுடைய தம்பி மாதிரி. அவர் வந்து அண்ணே நீங்கள் கண்டிப்பாக, நான் ஒவ்வொரு தடவையும் கேட்பேன், நான் உடனே இந்த திருநெல்வேலிக்கு நாங்கள் வந்து SSNோட ஒரு 10 year old கஸ்டமர். எங்களுடைய என்டையர் கேட்ரிங் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட தான் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கினோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து சென்னை, இவங்களுடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து சென்னை ஸ்டோர் தெரியும். சென்னை ஸ்டோரில் உள்ள பில்லிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திருநெல்வேலியில் என்ன இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக பில்லிங் இருக்குது, இந்த டெக்னாலஜி யார் பண்ணான்னு முதல் கேள்வி கேட்டோன்னே நெக்ஸ்ட் டேவே அவர் வந்து ஸ்ரீதரனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி திருநெல்வேலியில் நான் மீட் பண்ணணும்னு அவர் என்ன வந்தார். அப்போ நான் வந்து ஸ்ரீதர், நாங்கள் 2 பேரும் பரஸ்பரமாக பேசிக்கிட்டோம். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற ஐடி படிச்ச எங்களை மாதிரி ஐடியில் படித்த எல்லாரோட கனவும் அமெரிக்காவுக்கு போய் சேரணுங்கிறது தான். அமெரிக்காலேருந்து திரும்ப வரணும் அப்படிங்கிற கனவு நிறைய பேருக்கு இருக்கு. நாட் ஈவன்
0.1%. அப்போ வந்து மகாத்மா காந்தி சொன்ன மாதிரி இந்தியாவின் வளர்ச்சி கிராமங்களில் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்லிட்டு போயிடலாம், மேடையில் என்ன வேணா பேசலாம். இந்த 5 கிராமம் அப்படிங்கிற ஊர் பேர்லயே கிராமம் இருக்கு, அந்த ஊருக்கு வந்து இது ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எண்ணம் வந்து இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதை செஞ்சு காட்டுறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்த கரேஜை வந்து யாருக்கும் வராது. அதுக்கப்புறம் நான் அவர் முதல்ல மீட் பண்ணும்போது அவர் வெப்சைட்லாம் கொடுத்தாரு. அப்பவே நான் பார்த்தேன், இதுதான் அவருக்கு, அவரோட தான் எப்பவுமே நாங்கள் அசோசியேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவரோட ஸ்லோகன் தான், பிஸ்னஸ் ஃபர்ஸ்ட், டெக்னாலஜி செகண்ட், பீப்புள் ஆல்வேஸ். ஏன்னா இந்த உலகமும் மனிதர்களால் நிரம்பியது தான், மனிதர்களுக்காக தான் எல்லாமே பண்றோம். அந்த மனிதர்களுக்கு என்ன பண்ணாலும் அது டெக்னாலஜியா பண்ணலாம், இல்லை எங்களை மாதிரி கேட்டரிங் மாதிரி சாப்பாடு போடலாம், எங்களை மாதிரி காஃபி கொடுக்கலாம், அது நல்லா பண்ணா பணம் வரப்போகுது. அதனால இந்த 5 வருட உங்களுடைய பயணம் உங்களுக்கு நிறைய வலிகளையும் ஏமாற்றங்களையும் துயரங்களையும் கண்ணீரையும் தான் தந்திருக்கும்னு தெரியும். ஏன்னா என்னுடைய கம்பெனி 5 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு. ஸோ நீங்க அடுத்த 5 ஆண்டு காலம் சிறகுகளை விரித்து பறந்து துபாயில் இந்த 10th anniversary கொண்டாடுறதுக்கு எங்களை எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணணும்னு வாழ்த்தி, I would like to invite our CEO Sridharan to give a present to our chief guest Pvt Ltd. I would like to invite Nivedita Devi to give a present to our team members who have completed 5 years study with us. I would like to invite our chief guest, Mr. Arif Pradhan, to present gift to our team members. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு சின்ன கவிதை தான், எல்லாருக்கும் நம்பிக்கையை கொடுக்குற மாதிரி, என்னோட டீமுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சின்ன கவிதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன். 5 ஆண்டு உழைப்பு இன்று வெற்றியின் மேடையில் நம்பிக்கையும் நெஞ்சுரத்தையும் சேர்த்து நம்மை நாமே உயர்த்தி நின்றோம்.
வேர்களை ஆழத்தில் புதைத்து மறைந்து வளரும் மூங்கில் போல மெதுவாக ஆனால் நிலையான உயரம் தொட்டோம். சவால்களும் நம் கைகளில் சாதனைகளாக உருகியது. இங்கே வந்தது ஒருவரின் உழைப்பால் மட்டும் சாத்தியமில்லை. இது அனைவரும் கைகோர்த்து நின்றதன் வலிமை. உழைப்பின் உந்தல் மட்டும் போதாது, உணர்வுகளும் ஒன்றுபட்ட ஒற்றுமையும் தேவை. கிராமத்தில் பிறந்த தீப்பொறி உலகை தொட்டிடும் என்ற நம்பிக்கை வெறும் சொல்லல்ல, உண்மை என உறக்கச் சொல்லும் வண்ணம் கிராமத்து இளைஞனை விண்ணை தொட்டு வெற்றி எழுத வைத்தது. அழுத்தங்கள் வந்தபோதும் அஞ்சாமல், அடிகளால் சோர்ந்த போதும் துவண்டு விடாமல் அவைகளை வெற்றியின் படிக்கட்டுகளாக நினைத்ததன் வெளிப்பாடே இன்றின் நிலை. இனி முன்னேறும் பாதை இன்னும் பெரிய கனவுகளின் நோக்கில். கிராமத்திலிருந்து உலகம் என்ற நம் லட்சியத்தை எட்டி பிடிக்க உங்களின் ஒளியும் உறுதியும் உயர் நோக்கம் எங்களின் உயிர் துடிப்பு. நாளைய வெற்றியை வடிப்பது நம் கரங்கள். சவால்களை நாம் மதிகொண்டு வெல்வோம். இணைந்து நிற்போம், விசுவாசத்துடன் நம்பிக்கை வைத்து பயணிப்போம். ஓங்கி எழும் இந்த V2W உலகின் முன் நிறுத்தி விடுவோம். தேங்க்யூ. ஆனிவர்சரி செலிப்ரேஷனுக்காக ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இட் வில் ப்ளே நவ். Team member Manoj Ganesan for making this wonderful video. As we come to the close of this wonderful event, I would like to invite Kamalarasi to deliver the vote of thanks. Opportunity to express our heartfelt gratitude to all who made this celebration a memorable one. First, our sincere thanks to our chief guest, Padma Shri Nivedita Didi, for gracing this occasion with her presence and inspiring us with her words. We also thank Kalpana Didi, who graced us with her presence. We also thank Mr. Hari Prathan, our first Indian customer, for trusting us and helping us grow in the Indian market. Thank you, sir. Our gratitude goes to all our customers who believed in us and gave us the opportunity to prove ourselves. We thank the BNI members for all their valuable support and connection. A special thank to Mr. Ganesh Prabhu for guiding us in selecting the mementos for the celebration. We also thank Sri Akshaya Catering Service for the wonderful food and arrangements. Finally, a special thanks to our team members and their families. Your hard work and dedication have made this dream a reality. Thank you all for being here today and making this celebration truly special. Let's continue to work together and make this future even brighter. ஸ்டேஜ்க்கு பக்கத்துல மெமரி வால்னு ஒன்று வச்சிருக்கோம். ஸோ இங்க வந்தவங்க எல்லாரும் உங்க ஒப்பீனியன், உங்க தாட்ஸ், லைக் வாட் எவர் இன் யுவர் மைண்ட், இதை நீங்க வந்து V2W பத்தின தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த மெமரி வால்ல எழுதி உங்க நேம் எடுத்துனா யூ வில் பி பிளெஸ்ட். தேங்க்யூ.
எல்லா புகழும் ஒருவனுக்கே நீ நதி போல ஓடிக்கொண்டீரு. அழகிய தமிழ்